హలో హాయ్ గైస్, నా పేరు లవ్ కుమార్. సో టుడే మనం లిస్ట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సో లిస్ట్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది, స్లైసింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాం. సో లిస్ట్లో కూడా మనకి మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ సీ దట్ హౌ ద మెథడ్స్ వుడ్ బి. సో దాని తర్వాత మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ what are the operations and what are the functionalities we can do. Let's say here I'm just searching about that Python list methods. You can select this. So you can take the first link with this code. In first link lo, so they have clearly given that. So what exactly append, clear. So these are the methods, the count. సో మనం ఏదైనా నాకు ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి, అపెండ్ వాడతా. మొత్తం లిస్ట్ నేను ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే క్లియర్ యూస్ చేస్తా. కాపీ, దాన్ని కాపీ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ కాపీ. ఓకే, కౌంట్. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది. మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఒకేసారి. సి సో దే హ్యావ్ క్లియర్లీ గివెన్. అండ్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రెఫర్ దిస్ లింక్ గైస్. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ద పర్టికులర్ సో డిస్క్రిప్షన్. సో లెట్స్ సి అసలు లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దే. సో ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్ లో కూడా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ రన్ దిస్. మెట్రిక్స్ అనే దాంట్లో నేను ఐఎమ్ టేకెన్ ద వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో మనకి డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో యాక్యురసీ, ప్రిసిషన్, రీకాల్, ఎఫ్1 స్కోర్ అండ్ ఏసీఆర్ఓసి. ఆఫ్ కోర్స్ దీస్ టైప్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు మెషిన్ లెర్నింగ్. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే ఫైన్. సో ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ కి నేను ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద ప్లస్. ఓకే, సో ద మెట్రిక్స్ ఇస్ ద మై వేరియబుల్. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, నేను ఏ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, జస్ట్ ఇంపుటింగ్ ద ప్లస్. లెట్ మీ రన్ దిస్. వావ్, Ross Corporate is added at the end. Nice, right? So you can check it out. The main issue is, so let's say if I print the variable, original variable, oh, why it is not showing in the original variable? This Ross Corporate is not included in this matrix because you are just added to this. That's it. You're not doing anything, you're not storing in this variable. That's the reason this is just showing like the whatever the previous elements, ఏవైతే previous elements ఉన్నాయో వాటిని చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ సో మనకి ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్లో మనం స్టోర్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మెట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెట్రిక్స్ ప్లస్ రాస్ కార్పొరేట్. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుంది. వావ్, రాస్ కార్పొరేట్ ఈస్ గెటింగ్ యాడెడ్. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో let's see one more operation, multiplication. I have the list. Okay, and ఒక లిస్ట్ తో యూ కెన్ కాంట్ మల్టిప్లై విత్ అదర్ లిస్ట్, అలా చేయలేం. కానీ ఒక లిస్ట్ తో ఇంటీజర్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు. అలా చేస్తే ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ రిపీటెడ్. లెట్స్ సీ దట్. అక్కడ స్ట్రింగ్ లో కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ స్ట్రింగ్ అనేది మనకి రిపీట్ అవుతూ ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ద సేమ్, బట్ ఇన్ ద సేమ్ వన్ సింగిల్ లిస్ట్ 1 2 3 4 ఇక్కడ వరకు ఉన్నవి మళ్ళీ 1 2 3 4 సేమ్, రైట్? ఇట్స్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్. దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద లిస్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. సో ఇన్ ద స్ట్రింగ్ వి విల్ సీ దట్స్ లెంత్. సో ఇక్కడ కూడా అలానే ఈ లెంత్ ఫంక్షనాలిటీని మనం ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, లెంత్ ఏం చేస్తుందంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. Okay, it will find that. So let's see, length functionality will return the total number of elements in the list. Okay, matrix ఉంది నాకు. ఈ మెట్రిక్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెట్రిక్స్ వేరియబుల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని నేను కౌంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ and I'm running this 1 2 3 4 5. I'm running this. Total 5 elements are there. That's really interesting. So in the, let's say in the list already we will see this. So let's see one more time. How many elements are there? Oh, 20. So each character is taken as the one element in the
string, but in list it's different, right? లిస్ట్ లో ఏంటంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ సెపరేటెడ్ బై కామా ఉన్నదే మనకి పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. దట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్ 5 అండ్ హియర్ గెటింగ్ 20. అండ్ ద సమ్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ, నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మనకి అలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ ద మినిమం ఫంక్షనాలిటీ. ఓ, దట్స్ నైస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ లిస్ట్ 23, 4, 67, and the 5, 8, 78, 9, 90, in the 0, 88, 35, and the 7. అండ్ ఈ లిస్ట్లో చిన్న ఎలిమెంట్ ఎవరు? సో మీ క్లాస్లో లో హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోటోలు ఎవరు, హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, అలా మినిమం మినిమం వాల్యూ, సో 0. దాట్స్ ఇట్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ దట్. ఓకే, ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ లిస్ట్లోది మనకు ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. లెట్స్ సి. వావ్, దిస్ ఇస్ రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే స్ట్రింగ్స్ లో కూడా మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఏ, బి, జెడ్, వై అండ్ ఎన్. లెట్స్ సి విచ్ ఇస్ ద స్మాలర్, ఏ ఆర్ జెడ్? ఏ. A is the smaller one here because it is following basically ASCII code. That is one reason, and it's the first one. So that's the reason it is bringing this in this that sequence, alphabet sequence. No, దీన్ని minimum value కింద ఇది recognize చేస్తుంది. Let's see how it is maximum is working. Okay, so maximum will find the max value. Okay, so this is the list, the same thing I have taken. Let me run this. ఇందులో మనకి maximum value ఉంది 90 ఉంది, so it returns the 90. Wow, that's interesting. But what about the alphabets? What about the strings? Let's see. ఇందులో మనకి which is the larger? So obviously it's a jet. ఇది okay. Let's say I have taken like this. So the list, and then so let's say I'm taking only the list. And what I do is I will take the list. So the A and the, sorry, yeah, small a, comma small b, and the comma capital C. Let's say you can take the capital A, comma capital B, and I'm closing here. Okay, so I will find the print. So the max of the list, the max of the list. Okay, so let's say if I run this, ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఇది పెద్దదా, ఇప్పుడు ఇది పెద్దదా? చూద్దాం. సో జనరల్గా ఇది పెద్దదిగా కనబడుతుంది కదా, మరి బియా ఇదే పెద్దది. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది చిన్నది, దీ దీని తర్వాత వచ్చింది ఇది, కాబట్టి ఇది పెద్దది వీటిలో. కానీ ఇఫ్ యూ కంపేర్ బిట్వీన్ దిస్, లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ టూ, సో డోంట్ మేక్ మచ్ కన్ఫ్యూజన్, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఈ రెండిట్లో ఏది వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ స్మాల్ ఏ వస్తుంది, ఎందుకంటే దట్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద ASCII కోడ్. రిమెంబర్ దట్. సో ASCII కోడ్ లో ఫస్ట్ దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ వన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో దీని తర్వాత క్యాపిటల్స్ ఇచ్చారు, అందువల్ల మీకు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు సో ద సారీ, సో ద మ్యాక్స్ లో the capital A is becomes the small. Okay, the small a becomes the larger. Okay, it is looking like a reverse. Okay, so చూడడానికి ఏది పెద్ద ఉంటే అది కాదు. ఓకే, స్మాల్ ఏ తర్వాత ఇచ్చారు, క్యాపిటల్ ఏ ఫస్ట్ ఇచ్చారు. సో దట్స్ ద రీజన్ ద క్యాపిటల్ ఆల్ ద లెటర్స్ ఆర్ స్మాలర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దే హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ దిస్ బై ASCII కోడ్, small a, small b, small c. Of course, small a, small b లో small b is the larger one. Okay, లెట్స్ సీ ద సమ్మేషన్. దిస్ ఇస్ ద, ఓకే నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ మొత్తం నేను సమ్మేషన్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. నా లిస్ట్లో ఏమున్నాయి? దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. వీటన్నిటిని నేను యాడ్ చేసేయాలి. ఓకే, మీ క్లాస్లో రీసెంట్గా ఏదో ఎగ్జామ్ జరిగింది, ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ అనేవి నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసా, దాన్ని నేను సమ్ చేస్తాను. యూ కెన్ డూ దట్ సింపుల్ ఆపరేషన్ 4 1 4.
That's it, right? This is the way you can do this. Okay, there's that sorted functionality also there. So ఒకవేళ నేను నా దగ్గర ఉన్న వాటిని ఒక సీక్వెన్స్ లో అరేంజ్ చేయొచ్చా మినిమం టు మాక్సిమం, యా యూ కెన్ డూ దట్. So for that you can use this sorted function. It returns the sorted list, means minimum to maximum, it make the arrangement. Okay, and also it will give the boolean arguments. So sometimes you can check it out. Let me run this list and I will make it operation sorted list. See, it is becoming the minimum నుంచి maximum వరకు the arrangement is happen. Okay, మీ క్లాస్లో రోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. The roll numbers are getting in the sequence manner. Let's say in the people are putting in the on order. ఓకే, ఒక వెల్త్ ఉందనుకోండి, వెల్తీ పీపుల్ అందరినీ మనం ఒక ఆర్డర్లో పెట్టామనుకోండి. సో మినిమం వెల్త్, మ్యాక్సిమం వెల్త్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్లో మనం పెట్టినప్పుడు మనకి మినిమం, నెక్స్ట్ మినిమం, సారీ నెక్స్ట్ మ్యాక్స్, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్. సో సో అలా పెద్దదాన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి సార్టెడ్ అనే ఆపరేషన్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే మనకి మినిమం టు మ్యాక్సిమం అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. ఓ సూపర్ బ్లో. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ లిస్ట్ మెథడ్స్? సో we have the methods like strings. In the strings also we have the methods, right? సో అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో నాకు ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ఉంది. ఆ లిస్ట్లో, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్. అపెండ్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఈ అపెండ్ ఏం చేస్తుందంటే, నాకు ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ ఉంది. సో మీ అమ్మగారు మీకు ఒక కిరాణా సామాన్ సంబంధించి ఇచ్చారు. ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి ఆ, ఈ ఇంకొక ఎలిమెంట్ నేను మర్చిపోయాను, అది యాడ్ చేయన్నారు అనుకోండి, యాడ్ చేస్తారు కదా. సేమ్ అలానే నేను ఆల్రెడీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసా, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇంకొక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అపెండ్. ఏ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్. ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సి యాడ్స్ అన్ ఎలిమెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, అంటే చివరిలో యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద అపెండ్. ఓ, ఇక్కడ యాడ్ అయింది చివరిలో. దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్, ఈ చివరి యాడ్ అయింది. ఓకే, ఒకవేళ స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే అపెండ్ మై నేమ్, నా పేరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ అట్ ద ఎండ్. ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ అయితే ఓకే, మరి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే అపెండ్ విల్ నెవర్ వర్క్స్. that time you can use this extend. Okay, this extend will add the more or more numbers, more elements. Okay, so let's see. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఒక ఎక్స్టెంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే, నేను అసలు లిస్ట్ స్పెసిఫై చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేసాను అనుకోండి. నాకు ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఈ ఎలిమెంట్ 2, 3 అని ఏదో ఉంది, దీన్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకోండి, ఎలిగేట్ అండ్ ఎర్రర్. సో ఇలా ఇప్పుడు యాడ్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద లిస్ట్లో పెట్టాలి. లిస్ట్లో పెట్టి యాడ్ చేస్తే దట్స్ రియలీ కూల్. యూ కెన్ సీ దిస్ లిస్ట్, now it is success, right? This is the way you can add the elements, and you can check it out in the list itself, the way they are added at the end. So 2, 3 పైన నేను యాడ్ చేశాను, ద 2, G రెండు కూడా యాడ్ అయిపోయి. దట్స్ ద వే యూ కెన్ యాడ్ ద మోర్ ఎలిమెంట్స్. ఇదంతా ఒకేలాగా బాగానే ఉంది. సో నేను ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఒక లిస్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో లిస్ట్లో ఉన్న పర్టికులర్ లొకేషన్లో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఇన్సెర్ట్. అంటే నేను ఎక్కడ కావాలితే అక్కడ ఇన్సెర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఇన్సెర్ట్ అట్ వాట్ ఎవర్ లొకేషన్. సో బిల్డింగ్స్ అవి నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు ప్రాపర్ సెటప్ చేసేటప్పుడు నేను అక్కడ చేయాలనుకుంటే అక్కడ చేసేయగలగాలి. సో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వేలో యూజ్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ థింగే ఇక్కడ నేను ఈ లిస్ట్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇండెక్స్ 1 లొకేషన్లో లెట్ us ఫస్ట్ ప్రింట్ దిస్ అలయస్. అసలు ఏముంది అలయస్లో, ద 1, 2, 3, 4 అండ్ ద 1 ఇండెక్స్ దగ్గర 2 ఉంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే 1 ఇండెక్స్ దగ్గర నాకు హాయ్ని ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. లెట్స్ సీ దిస్. చూసారా, ఇండెక్స్ చేసింది. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 ఏమీ రిమూవ్ అయిపోలేదు, 2 నెక్స్ట్కి జంప్ అయింది. 2 అనేది నెక్స్ట్కి జంప్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ చేంజ్ చేస్తాను. అలా అన్నింటి ఇండెక్సెస్ చేంజ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే మనం ఎలా కావాలితే అలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉందన్నమాట. సో మనం స్ట్రింగ్స్లో ఒకసారి స్ట్రింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తే మనం వీ కాంట్ చేంజ్ ఇట్, బట్ ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఎలా కావాలితే అలా మోల్డ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఈ నేచర్ని మనం మ్యూటబిలిటీ అంటాం, అంటే మ్యూటేషన్. సో కరోనా మ్యూటేషన్ అనేవారు కదా, అలా. సో ఇట్స్ అ మ్యూటేషన్ అనమాట, మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ సీ ద వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ 4, 5, 6, 7 అండ్ లీరా.
and the insert at the location 1 with a high. It's a simple one. Okay, this is the way you can add this, and you can make the count also. ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని మీరు చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ డాట్ కౌంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద సమ్ ఆఫ్ ద మెథడాలజీస్. నా దగ్గర కొన్ని ఇవి ఇంటర్వ్యూస్లో బేసిక్గా అడుగుతుంటారు, అండ్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే while you want to remove the elements, there are the different methods are there. Pop is the one method, remove is another method, clear and del also these are the different methodologies. This is really interesting. So నాకు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోవాలి, నేను ఐ కెన్ యూస్ ద పాప్. నాకు ఈ ఎలిమెంటే రిమూవ్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ద రిమూవ్. ఓకే, లాస్ట్లోని ఎలిమెంట్ ది పాప్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఆర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వాల్యూ ఇచ్చి ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చి రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ద పాప్. ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చి రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ రిమూవ్. క్లియర్ అంటే ఇట్ విల్ క్లియర్ ద ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్. ద డెల్, ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ delete the list. This is really interesting, right? Let's say one by one. Pop will remove the specific positional value. Okay, let's say I haven't given anything. ఇదేం చేస్తుందంటే డిఫాల్ట్గా లాస్ట్లో ఉన్నదాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది, అండ్ ఏదైతే రిమూవ్ చేస్తుందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. మీరు కావాలితే యూ కెన్ టేక్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫ్రూట్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్, ఇందులో రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ఏదైతే రిమూవ్ చేస్తుందో ఆ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద పాప్. అండ్ ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చి మీరు చేయాలనుకుంటే కనుక, let's say I'm taking the same example here, but I will change that variable name because అదే మరి మనం రన్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ గివ్స్ ద ఎర్రర్. నాకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ జీరోలో ఉన్నది నాకు ఎగిరిపోదు, జీరోలో ఉన్నది రిమూవ్ అయిపోవాలి. ఇండెక్స్ వాల్యూతో చేయొచ్చు అని చెప్పారు కదా, సో జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్, అండ్ ఏదైతే రిమూవ్ అయిందో అది మనకు వచ్చింది. అండ్ for you eat fruit, and if you run this, banana and cherry is there. That's it. Let's see the remove. సో రిమూవ్ ఏంటంటే నేను ఆ ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాను. నాకు పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అనుకో, నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ కనుక్కొని తర్వాత ఆ ఇండెక్స్ని అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉండదు పాప్లో, రైట్? సో నాకు 1000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక లిస్ట్లో. సో ఆ ఎలిమెంట్లో నాకు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏది రిమూవ్ చేయాలో నాకు తెలుసు. అలా రిమూవ్ చేయాలని తెలిసినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రిమూవ్. రిమూవ్ విల్ హెల్ప్ టు ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఎలిమెంట్ మెన్షన్ చేస్తే చాలు, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ రిమూవ్స్. యాపిల్, బనానా, చెర్రీ, నేను బనానాని రిమూవ్ చేసేయమంటున్నాను, డాట్ రిమూవ్. లెట్స్ సీ దిస్, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫర్ హియర్, if you run this, apple and cherry are there, banana is gone, right? See, don't get confused. So here you are mentioning the index value, or defaultly it will take the last index. Here you should mention the any one element in the list. What about the clear? The clear, it will clear the all the elements in the list. Let's see this, and it will now print the empty list. That's it. ఏమీ లేదు, ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను F1. కంప్లీట్ లిస్ట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. చూద్దాం. ఎస్, it is getting deleted, and I'm taking the phone. Now it gives the error because the complete list delete అయిపోయింది. లిస్ట్ డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నీకు ఎందుకు వస్తుంది, ఏమీ రాదు. ఓకే, సో దిస్ is the way you can understand the methods, guys. And one more comparison between the sort and sorted. సో మనకి లిస్ట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకే, ఈ సార్ట్ కూడా సార్టెడ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇదేంటంటే మినిమం టు మ్యాక్సిమం సెటప్ చేస్తుంది. లెట్ మీ రన్ దిస్ L1 22 3 4 51 and 6 and 10 డాట్ సార్ట్. సో ఈ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 3 4 5 అండ్ 71 అంటే మినిమం టు మ్యాక్సిమం సెట్ చేసింది. ఓకే, సో బట్ మరి సార్టెడ్ కూడా అదే పని చేస్తుంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ కూడా. ఎందుకు ఈ రెండు? ఎందుకంటే మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మీరు L1 చెక్ చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ ప్రింట్ అవుట్ అండ్ చెక్ ఇట్ ద L1,
L1 mean the original one changes its own order. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ వన్ ఉంది కదా, ఈ ఒరిజినల్ వన్ ఈ సార్ట్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ కూడా ఇలా మారిపోతుంది, ఒరిజినల్ది కూడా. సో ఒక్కసారి ఇది నేను కమెంట్ అవుట్ చేస్తున్నాను, ఇది కమెంట్ అవుట్ చేసి నేను మీకు ఒకసారి ఓన్లీ ఇక్కడ L1 డాట్ సార్ట్ చేస్తాను, L1 డాట్ సార్ట్. ఓకే, ఇది ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ డూ దట్ ఆపరేషన్ అండ్ లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్. ద ఒరిజినల్ వన్ ఏమైందంటే L1 అనేది కంప్లీట్ సీక్వెన్సే మార్చేసుకుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే L2 అనేది ఉంది 3 2 1 3 4 22 అండ్ ద 5 అండ్ ద 10. ద ప్రింట్ L2. నేను ఒరిజినల్ వన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, దాని మీద సార్టెడ్ ఆపరేషన్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. బట్ సార్టెడ్ ఆపరేషన్ విల్ నెవర్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఒరిజినల్ వన్. దాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సార్టెడ్. నాకు ఒరిజినల్ వన్ చేంజ్ అవ్వద్దు అసలు, ఒరిజినల్ గానే ఉండాలి, బట్ సార్టెడ్ ఆపరేషన్ అప్లికేబుల్ అవ్వాలి. సో మినిమం టు మ్యాక్సిమం అరేంజ్మెంట్ జరగాలి, కానీ ఒరిజినల్ డేటా డిస్టర్బ్ కాకూడదు. అలాంటప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ డూ ద ఆల్ ద మెథడాలజీస్ అండ్ ఫంక్షన్ and the list itself. That's it, guys. Thank you so much. If you have any queries, you can put it in the chat and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.